こっちにやってくる敵が逆にいないな。とか言ったらめっちゃ来た、めっちゃ来た。All pilots listen up. I'm getting in my plane right now. So when this briefing is done, I expect to see all of you running. All Allied air power not currently predisposed in other operations are to be scrambled immediately and make their way to the Bering Strait. In the days since the destruction of the Solana communication relay, the Federation has been disorganized and subject to our own electronic warfare countermeasures. It is because of this, our first conventional victories up and down the front lines are being reported, and the Federation is dealing with losses it hasn't had to deal with in decades. Recently, in order to improve individual unit combat effectiveness, the Federation has been discharging Cascadian manned units and replaced them with soldiers who aren't nationals. Subsequently, many of our once misguided countrymen have defected and are providing us with invaluable intel and manpower. Earlier today, one of our patrols caught a group of transports using the cover of an Arctic storm to get unorganized and underpowered Federation units out of Cascadia, probably to regroup and redeploy later. The patrol engaged, and the Federation sent more fighters to cover them. Seeing as these transports represent the bulk of Federation forces who have experience fighting us, we did not want them to regroup, so we sent more reinforcements. Squadron leaders and base commanders on both their side and ours have been escalating force deployment ever since combat began. High-profile squadrons and our forces and theirs are currently present. This snowball effect, however, has inadvertently created, by all accounts, what is turning out to be the most expansive aerial battle in the war thus far, and is steadily falling out of control. We cannot let the Federation have any more of their forces escape and regroup, even if it means the largest furball in history. はい。ということで、初めましての方は初めまして。前回や他の動画から来てくださった方はありがとうございます。いらっしゃい。ってことで、プロジェクトウィングマン、続きやっていきたいと思います。今回は完全なる航空戦。なんか向こうの、まあまあ腕利き部隊が来るとか、来ないとか。F でめちゃくちゃ十分なんですけど、せっかくだから違う機体に乗ろうかなって思ったけど、バカ高い。22 ラプター来るのかな。ラプターみたいな機体。来なさそうなのかな。完全にこいつに十分なんだけどな、こいつで。ベーリング海。やってるね。実乱戦。でしょ。勘でしょ。全然こっちにやってくる敵が逆にいないな。とか言ったらめっちゃ来た、めっちゃ来た。どうしよう。ごめんなさい。
ちゃ疲れてる。後ろそんなに撃ちますか私に。後ろナイス。ミサイルの回避に手いっぱいだ。後ろだな。これ当たるか。やっぱ当たったな。後ろついてから撃ち上がる。どこがドイツだ。ああ、違う戦場から弾を撃ってきやがる。ミサイル飛んできてないか。正か。おじいちゃん機体がいた。確かにおじいちゃん紛れ込んで。通信ビリない。わかる。ミサイルで視界やばい。当たるか。危ない。もうだって言いたいんです。どんどん湧いてくる。一回外してよく止めよかったな。後ろについてるやつ何かしょうがないかな。ぶっ壊していきやがって。当たんのかーい。当たらんと思った。あれはさっきのミサイル飛んでくる。
レーダーがでかくなりすぎてミサイルがどこから飛んでくるかわかんない。あと一発食らったら撃ついだの。やばいよな。あなたあとどれだけ撃てばいい。この混戦はなかなかきついぞ。当たる。ダメだった。やば、ミサイルハラートが止まらん。後ろだったね今。当たるか。そこでクルビットはやばかった。あとはやつだけだ。さあここからなんか来るんでしょう。どうせ俺にミサイル2発食らってるしな。地獄。なんか大体来た。見えた。ヘッドオンで入れてきやがった。まだか。あいつ打ちかけてる。クルビットしてたな。なんかクルビットもどきかわかんないけど。どっちからか。そこからか。長期力しやがって本当に。ミサイル飛んできたの。ミハイみたいな動きするな。よし、撃破。クリムゾンチーム SK2 機目取り巻きウッドシーンね。そっちか。
一発当たった。管理できなかったか。だるいな。全然わかんないな、ほんと。変な動きしやがって。あと安いガンの方がすげえ当たる。ミッションクリア。オッケー、生き延びた。生き延びたぞ。やべえな頑張った。敵はあれか。頑張ったな。めっちゃ頑張った。I tell you, we've got no right to still be alive. And yet you are. That's our victory. Monarch, we've got to go contact the record agency or something, because you racked up a ridiculous kill score. We're looking clear across the board, Galaxy? Yes, sir. All Federation forces are pulling back. ああ、頑張った。疲れた。Hey, pop that champagne bottle I got in the fire extinguisher box. I don't give a damn if we get the consoles right. We're rich after this mission. Rich! 絶対に金支払われねえ。 Monarch, we've got to thank you. If you didn't tie up those peacekeepers, well, I don't know what would have happened. I've got an idea. Hitman Team RTV! 結構頑張ったんでね、ほんと。ああ、疲れた。でもこれ1ミッション目なんだよな。このミッションだけで終わりそう。And miraculously, thanks to the actions of the Hitman team, we have not only survived it, but bested it. エース部隊戦は疲れる。 Federation's force projection capabilities will be heavily decreased now that their air support across the theater has been effectively decimated at the moment. It'll take some time for them to shore up more pilots from their vassal states, but for now, we have the total advantage. All that remains for them, then, is their airships.
but we're drafting up a plan to deal with them now. Until your next orders, get some rest and expect a little bonus. We couldn't get an exact count of how many ボーナ fighters ス are 出 down るって言いなが today. らペイアウトちょっと少ない気がする。 Fair. 気のせいか。はい、ということで、1ミッションだけだったんですけど、ちょっとめちゃくちゃ疲れた。友軍撃破数、航空ユニット。友軍撃破数は友軍が落とされたんじゃなくて、友軍が落としたやつか。だな。ボーナスペイヤーと3000。これがボーナスかなわかんない。はい、ということで、今回は1ミッションだけだったんですけども、エースパイロット戦、以上、無事、なんとかしのげた。前期じゃないけど、もう4機ぐらい落としたんじゃないかな。超機動部隊。でもなんか、クルビとする瞬間、意外と隙あったから、そこにガン叩き込めば、意外ともしかしたら楽だった。問題はミサイルの量。どっから来てるかわかんないし、取り巻きうっとしいしね、ほんと。はい、ということで、以上となります。ご視聴くださった方ありがとうございます。ってことで皆さん、次回の動画でお会いしましょう。おつぽん。Hitman team, an interesting hit came up on available taskings, and I don't think anyone else from Sicario's pilots or the other merc teams could take this on. So, listen up. Independence forced victories countrywide have cascaded into each other. The Federation, now having lost a great deal of its air forces, are falling back. As their front lines fall, however, activity from the more unknown elements of the Federation here in Cascadia have started to stir. Several fishermen within the last week have reported intense bursts of light emanating from the Harkema Industrial Park off the coast. This rig is part of a naval-based private ownership property, leased out to several international companies, including a firm called Icarus Armories. The Federation has recently deployed their own defenses to the rig, and, on top of that, it's manned by private security forces. Your objective is to wipe out any Federation presence on the facility, providing a distraction for Sicario's SOF to uncover what they're doing. Ronin will be clearing some of the radar buoys, giving you a way into the airspace undetected. When you make it through, be prepared for anything. We have no idea what else might be being worked on out there. Found you when your heart was broke. I filled your cup until it overflowed. Took you so far to keep you close. I was afraid to leave you on your own.